Hello everyone, here is Raman Sharma as an IELTS trainer पर ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ IELTS trainer ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ 7+ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਨਸਰਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ क्रैमिंग नहीं की कोई रट्टा नहीं मारिया कोई फेक एक्सेंट नहीं यूज किया ते जेकर तुसी इन्हां चीजां नूं फॉलो करके एग्जाम दे विच जाओगे तां टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट तुहाडा जिहड़ा स्कोर है वो बहुत वधिया आएगा पर स्पीकिंग दी क्लास जाण तो पहला मैं तुहानूं एक बड़ी मजेदार गल सुणाउण लग्गिया एक बार दा टाइम है व्हेन आई वाज इन कैनेडा ते जदों मैं उत्थे सीगा तां मेरे नाल एक मुंडा सीगा ओहदा नाम सीगा गुरी ਅਸੀਂ ਦੋਨों ना पिज़्ज़ा डिलीवर करन जा रहे थे स्कारप्रो की गल है पिज़्ज़ा हट दी व्हाइल वी पीपल वर मूविंग टू ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਰੇਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਈਵਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੰਡ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਲ ਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਨਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਡੋਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੋਰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗੁਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਣੀ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵੀ ਡਾਲਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ गरीब होना नहीं हैगा इत्थे वो तैनू ये कहना चाह रही है कि मैनू तेरी हालत दे उत्ते तरस आ रहेगा मतलब देखो एक वर्ड पुअर हैगा ना ते बहुत बंदे नूं लगदा कि इकल्ला गरीब लई यूज हुंदा है पर जदों आपां नूं किसी दी हालत ते तरस भी आउंदा हैगा दैट टाइम आपां वेरी पुअर कह सकदे ते फिर उस तो बाद उहनूं शांति आई सो इस तुहाडे नाल जिहड़ी गल मैं शेयर करनी सी मैं कीती आ ते चलो आपां विदाउट वेस्टिंग अ मच टाइम आपां शुरू करदे हां अज दा अपना स्पीकिंग टेस्ट ते देखो कि रमन ने अज 7+ दी स्पीकिंग किस तरह कंडक्ट की थैंक यू सो मच जे वीडियो मेरी पसंद आउंदी है प्लीज लाइक दा बटन जरूर दबाया करो जे ਵਧੀਆ नहीं लगती ਤਾਂ डिसलाइक ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹਾ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ I'm Mahekdeep Kaur. I'm your IELTS trainer. I will conduct your speaking now. Yes. Okay, what's your name? My name is Ramandeep Sharma. How may I address you? You may address me with my first name. It's Raman. Okay, Raman, where are you from? I'm from a small hometown named Patna, which is under district Patiala, Punjab. Okay, can I see your ID, please? Definitely, ma'am. Here it is. Please. Okay, are you ready for the part 1? Yes, ma'am. Okay, let's talk about the colors. Do you like colors? I really prefer colors. Even I choose different kinds of things when I purchase. So color matters in my life. So I love colors. Okay, what is your favorite color? That's a very tricky question. I really love different kinds of colors like red, blue, black and so on, but mostly I prefer black. Whenever I wear, people usually gives me a compliment, or whenever I purchase anything, firstly I prefer black color. Okay, why colors are important? Through colors, people can change their mood. Bright colors are very peaceful, even dark colors swings your mood in an energetic way. Okay, do you think colors matter when you were a child? Well, I do not much remember, but if I think that colors were really matter when I was child, because that I had all the things in a red color, like my school bag, bat, and my lunchbox was also in a red color. Okay, let's move to the task 2, which is cue card, and here is your cue card. You have 1 minute to prepare it. Definitely, ma'am. In my life, I have visited different kinds of the hotels. Few were cheaper and other than were really expensive. Today, I would like to talk about a hotel where I stayed. It is none other than Rose 8, which is situated in New Delhi near the airport. When I came from Canada, it was a night time and the winter season was going on and it was really hard for me to go to my hometown. So I decided to stay there. I booked the room through the application. Even I got a great discount from that.
When I reached the hotel, the guards picked my car for the parking and they offered a garland to me, and I was really feeling very happy on the time. When I reached on the reception area, the reception was totally decorated because that the Christmas Eve was going on. The light music was also there. Receptionist helped me to move to my room, and when I was moving there, the flowers and the plants decoration impressed me. When I opened the door of my room, a great fragrance swinged my mood, and when I switched on the light, I was totally shocked by the appearance of my room. There was great bed, even LED, and a biggest scenery on the wall. A washroom was also attached with my room. I was really hungry on the time and I placed an order. The waiter comes within a few minutes and the food was totally packed, even in a good manner. When I took it was too delicious. I was really happy. If I'm going to talk about the appearance of outside, it was near the airport and I was looking. The planes were flying and landing. I clicked different kinds of pictures there. Or when I came out from my room, I saw a big swimming pool. Even in the winter seasons, many of the people were enjoying the swimming. I clicked many of the pictures there. Or whenever I look those pictures now, the memories always comes in my eyes. I really find the reasons to go there so I can get this kind of the experience again in my life. So this was the hotel where I stayed and I had a great experience. Thank you. Well, you spoke very well your cue card. Let's move to the part 3, which is follow-up questions. Okay, how do people reserve rooms? Well, there are different kinds of the ways people reserve their room. Like few one choose the websites, even from the applications also. Even fewer people choose by telephone, and some of them just go and book their room. Okay, do the rating of the people influences their choice? If I'm going to talk about my personal experience, so I think that whenever I booked any room, first of all, I check on the Google the rating of that hotel, or if it's above 3 or 4, that time I prefer. So I think that rating also influence people to book the room. Okay, is there any difference between the hotels of India and abroad? Well, I do not think so, because that like abroad in India, there are also so costly, even well furnished hotels like Taj, Marriott and so on. It depends on the pocket of a person. So like 3-star to 7-star, all kind of the hotels are available in India also. So I do not think that there is any kind of the difference. Okay, thank you. This is the end of your speaking. Okay, thank you very much.